asalaamaaleykum mbokk yi di seetaan ñu ngi leen di dalal ci programme bi nga xam ne mooy WhatsApp ñu ngi ko doon def ay at waaye toog nañ ay weer gisu leen suma kanam bi gisu leen teneng tey nag ñu fas yéene ñëw start lii di WhatsApp te xam nga ne programme bi nag ni ñu ko defee mooy dañoo jël topics yi nga xam ne dafa important yitteel askan bi surtout especially xale yi young people especially xam nga loolu moo war tey ñu ñëw fii toog fas yéene waxtaan ak yéen ci topic bi nga xam ne waxuma la important rek waaye dëkk bi àdduna bi yëpp a ko dee waxto mooy illegal migration affaire yi backway soo see ñu ne commerce tey nag maa ngi fi am kenn koo xam ne moom mooy toogal fii Teneng nag moom nama naa ko trop sax waaye xam naa ne saa moom na ko replace after Isatou Jatta Teneng dafa jàpp ak yeneen programmes ak also news bi xam nga loolu rek moo tax gisuñ ko fi tey waaye maa ngi fi am kenn ko nga xam ne mooy Isatou Jatta su kanamee rek dina ñëw introduce boppam maa ngi leen di dalal ci programme bi te programme bi nag ku ci bëgg a bokk looy def rek mooy nga call 4375 905 man la seen xarit Ansu Jack si kanam tam dinañ fi am benn gan ki nga xam ne moom mooy Alieu Jallow ñëpp ko xam style okay moom he's entrepreneur he's very good ba pare represent na contribute in a different platform different conferences he's a great guy Alieu Jallow dinañu join wax si affaire yi illegal migration bi nan lañ mën a def ba stop lii di illegal migration ak tamit wax ñu projet am bi moom président la ba pare manager la startup Incubator so dina wax lu bëri ci côté boobu noonu tamit Isatou Jatta sumole Ansu Abaraka Bake. It's your WhatsApp show that comes your way every Saturday, where we discuss social issues. And today our topic for discussion is illegal migration. And it is your views and opinions that we want on this cross-cutting topic as we continue to endeavor to build a better future for the younger generations. Mbadingol comme Ansu ya fale nyamin dorong, WhatsApp show long amanke kumiri amanke kukutati jang hani ka bi rek bintal basiri ngale jang nakacha ko minti bi walem ko masilo nyeng mum fere la balaring mina sakeno because fere jamal la lata pour fondinke la yisilo bula bar hani sai fondinke bita kan dorom Ansu to nyalem kany Isatou Jatta ni ya je nte mamani kam amang senia bake bare bakwe amam betia nin tata jang Westfield coopérative J vanol bi J foofu sax ma di discourage because su ma déggee backway rek comme tey maa ngi ñëw dugg si benn van ma ne kooku noonu fooy dem backway wala yooni kanam bi beneen boobu mu ne ma fuy backway ma ne ko mooy yooni GRTS FDI waaye anyways tey lu ñu fi ñëw rek mooy comme nu ma leen ko waxee rek waxtaan ak yéen muy ndaw yi Gambia soo leen gisee ñu toog fe rek ay ndaw lañ gëm nañ ne suñoo waxtaan ak yéen dinañ mën a saafara problème ci nu mu gën a gaawee te tamit programme bi nekkul tamit pour ndaw yi kese waaye tamit ñi nga xam ne ya ngeen toog si kër yi waajur yi papa yi ak yaay suñu papa yi ak suñu yaay ak tamit suñuy maam yi ñëpp programme bi yéen lañ ko jagleel mun ngeen di call si 4375 dinañ ubbi line yi si kanam rek ngeen waxtaan ak ñun ci topic bi nga xam ne mooy backway illegal migration gars yi ñu ne ko commerce law mandinka French ñu ne immigration clandestin donc ñun dinañ dem tuuti ci kanam rek jël benn music break ma gis Isatou Jatta nu moo yëngale tànkaam ak yooyu mosuma gis moo fecce so then after ñu ñëw then show bi continue It's not by your power. Armed robbers were robbing you, managed to escape. You think that is your victory? You kneel down on one knee, buy flower and propose, and she said she will marry you. You think that is your victory? You cannot get belly, then finally you get belly. You are celebrating and spreading and spraying. You think it's your victory? Do you know where that glory ought to go? You think if it was easy, meat will not be floating? You will not need to dig deep when you take a and put inside soup. You won't need to go under before you get meat. We take a musical break. The title of this song is God Win, because everything you have been through, now God win. I will be back. I don't get a lot, God do it. And I don't pay my rent, God do it. There be one for my hand, but God do it.
They be want keep my joy, but God the win. I say anything them do not God the win. No, not God the win. No, not God the win. No. Anything them do not God the win. No, not God the win. No, not God the win. No. I don't change my name to God the win. And no more, I don't buy more to God the win. They say my market no go sell, but God the win. And then me say I no go blue, but God the win. Them my brother, make them try their luck. My God go win, no my God go win, no my Lord go win, no. Anything I do not God the win, no not God the win, no not God the win, no. As you don't pass exam, now God the win. And then me say you no go pass, but God the win. You wake up, see today last song, now God the win. Robbers they rob, they no see you, brother. They no see you, my sister. Oh yeah, better fast. God the win, no na God the win, no na God the win. Anything I do na God the win, no na God the win, no na God the win. No, as na your wedding day, na God the win. And he don't tell where you dey find, but God the win. See we go pop champagne today, God the win. And we go dey dance, cause God the win. Oh, anything you win, na God the win. And if you win election, my brother, God the win. Like if you win the contract, my friend, na God the win. And if you check the countdown, my brother, God the win. And if your market na God the win, no na God the win, no na God the win, no. Anything I do na God the win, no na God the win, no na God the win, no. Why you no go dance na God the win, no na God the win, no na God the win, no. Anything I do na God the win, no na God the win, no na God the win, no. God the win. God the win. Wow, that was a good video clip, okay? Okay, so leen gisee ñu indi leen video clip boobu noonu because dañ leen bëgg a woon ne aduna bi amul dara loo xam ne possible loo munti def rek wala loo munti yaakaar ci kaw suuf rek just amal patient ne dina mos a ñëw nit ñi nag dañ gom ne ku tukkiwu doo tekki waaye yàlla dafa designal ku nekk dara ba pare loo war a def rek mooy nga toppa si sa yoon boo am bul gis ne kii am na lii nga ne ok man maa def the same thing pour mun a am lu mu am yàlla dafa designal ku nekk ak wërsëgam ok yow loo war a def rek mooy nga fas jom am discipline respect say family mooy sa yaay ak sa papa jox leen cër bu ñu soxla ak sa liggéeykaay ak fu munti doona ci yoon bi koo gis nga respect ko nga def loo war a def di ñaan si yàlla di julli after yàlla moom dina play rôle am loolu moo gën a important because tukki bi am na ñu tukki ñaata at ñu ngi Europe am na ñu fi nekk lu ñu def quota bi sax ñooñu defuñ ko so affaire la Isatou Jatta wolem de wolem kañ Ansu because ne ajibe fang ning ko maslo miya bala fa warandi ni min badi ngo man tuje iter tuta jele ni ter man tuje isi nyo tuta jele ni si nyo man tuje kanun ter tuta jele o ya molo ne miya lon ka tuta je akam tare Gambia bel den tanyin ni ku yala andun ta miya jahal na kan sai ferol balaring ay sankol no le fana yela milibeto ye fonye ngalong because ferol balaring ne yajel mil yalon ko pour ka ñu fondin kel discouraging pour ka tani ñu ko masol but han sai mol bita kan doron andun te belief tale ko isa ko keno je isa keno janne bari ka modol moy le yafa ko ha do ko do be jamba kala bantalan ta keno la wulu bankoto mona ne ta keno le wulu bankoto it's a big question woto nyale if you want to be part of this program just call on 4375905 we are actually talking about illegal migration. It's a very captivating topic and I'm expecting you to contribute in this particular show. If you are a victim as well, you can share your own story. You know, I would like to hear certain things from the victims. I mean, yeah. I'm clear thing. And then ci wolof so bëggee bokk ci programme bi rek loolu leen def mooy ngeen call ci 4375905 pour rek mun a bokk ci programme bi ñu waxtaan ak yéen ci affaire yi illegal migration muy back way muy yooni gannaaw bi gis nañ fi ay ndaw yu bëri yi nga xam ne ñu ngi jël yooni gannaaw bi. Sorry, we have a call. Allo. Jaamare kañ alhamdulillah sëñ bi noo tudd ak fooy koole. Seen programme bi am na solo. Alhamdulillah jërëjëf waay jërëjëf.
nga dalal ci programme bi. waaye man la Souleymane Ndoye. Souleymane fooy koolee. waaye koolee Serekunda nii. Serekunda ok Souleymane loo am pour wax ñu ci bii programme because programme bi dañ ko jagleel young people waaye yow la nga bëgg a wax sax. baax na nga ne baax na lan mooy lu baax ci baax. comme like comme like embassy, you know, gars yi ñoo jox visa because young people xam nga, you know, because am na ñu bari xam nga dañ dee uti visa. liñ ko dee am, so loolu moo leen dee kuréel yi ñu def pathway. dëgg la kay dëgg la bu beneen point la. So man lu ma bëgg a advice embassy, let them give people visa, you know. Da nga gis ko xam ne ko apply na visa. How many times mënta am, you know. waaye mu am less than 15,000 mu dem pathway succeed, you know, to get it up. So xam nga so war naa leen war a wax embassy tamit joxe nit ñi visa loolu da am na solo, you know. am na ci solo dëgg la. ok Souleymane ñu ngi la jaajëfetal jërëjëf si sa contribution am na solo lool nit lu mu wax fii rek am na solo soo ko xoolee am na positive side am na negative side as well loo wax ci beneen side bi moo nekk ne positive side bi mooy gars yi ñu war a dem because embassy yi nekkuñ di joxe backway sorry nekkuñ di joxe visa nekkuñ di joxe visa wala nekkuñ ñoo joxe backway nekkuñ di joxe visa te soo ko seetee ba seet tamit embassy certain times dañ la dee laajte da nga dee mën a fulfill all requirements yu ñu la laajte at the end of the day duñ la jox still visa sorry we have another call hello. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dama bëgg a continuer sa programme. ñu ngi laa dalal ak jàmm noo tudd ak fooy koolee. maa ngi koolee. waaw na mun nga ñëw baalal la nga wàññi télé bi tuuti. ok ñu ngi laa déglu. ma ne. man dama gis ne baax. waaw. baaxul. parce que soo wéyee na xale boobu bu leen baaxul yi dañoo war a jihaad la. man su ma gis li di jihaad ci moom te dangaa dem bay sa boppam. li nga lu nga xaalis nga am pour war a dem baaxul man su ma gis-gis. su la yàlla ubbee war nga jël bi nga ubbi ko ngaa ci ay ndànk-ndànk. ba yàlla di la lu nga bëgg a daal yàlla mun na koo ci loolu. yàlla traité yow soo demee baaxul nga dee foofu noonu sa paak saa dañoo xalaat xam nga fa la suma doom bi nekk nga teg beneen coono ci sa waajur xalaat si boppam te mun naa rey sa waajur sa gannaaw nañ ñaan xale boo ne mbaa baaxul nit yàlla subhanahu wa taala loo ko ñaar rek mu defal la ko fekkoon ne comme yàlla ñaar fekkoon na comme xare moo am si diggante nga xaaral ma dem fay jihaad pour islam waaw dangaa dem lu xam ne nga ne jihaad boo xam ne dangaa dem rey sa bopp fekkee nga xale boobu dina leen bàyyi kon seen doom seen mayam mais aussi si lu la yàlla wërsëgal ngeen liggéey fii yàlla ubbi la barke ñu ne Europe lu nga dee bañ a def fii ne soo demee Europe loolu ngay def wóor di nga raxas kanam di nga am mérite daal di leen tekkee te sa bopp ak sa su la wane di raxasal ma góor nga ne ko man fa jigéen na xale boobu bàyyi seen xel ci baax bi ma loolu la pour wan. dëgg la dëgg la. ok bye. jërëjëf waay thank you very much for your contribution. Isatou Jatta Ansu lu mu wax noonu am na solo because dangaa gis ne suñ boy si ñu ngee dee si yoon bi ñuy def fi ay funéral te ñoo xam am na ñoo xamante ne jigéen ñi sax dañ leen naa réeb si yoon bi ñii dañoo staff xam nga dama xam ne man dama foog ne Ansu daal jaru ko because wërsëg kenn du ko forcé kenn du ko forcé kenn du ko forcé yow pour yow kuy dem baag bi nga forcé ko si kaw waaw noonu la di because at least na nga jël sa time waaw because fii nii ñu ngi am fi ay liggéey yoo xamante ne xam nga mun nga koo def non comme bàyyi ma dellu si Souleymane lu mu wax rek comme jigéen bi tam lu mu wax Souleymane mu ngi wax fii ne embassy duñu dee joxe visa ok so embassy yu nekk Gambia fii ak Sénégal dafa am certain times da ngaa gis nit ki dina fulfill all requirements yu ñu ko laajte at the end of the day ñu ne la ne soo demee doo ñib si boobu point boobu noonu gars yi ñu ko war a xool because nit ki lu ñu la laajte indi nga yëpp after ñu ne la yow ñu xool la ñu ne la soo demee doo ñëw maybe because dañu xool ne yow young person nga amuloo jabar or anything ñoom ñoo xam am na certain characteristics yu gars yi xool but then I think they have to look at that point it's not it's a very 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 bad thing I can say the other side of it moo nekk ne tamit soo demee yeneen saa yi joxuñ la visa ñoom dañ am seen warugar yu gars yi xool
suñu xoolee ne yow amuloo loolu rek automatically you are not qualified waaye tamit Souleymane bàyyi ma ñëw am coming back hello allo allo bala ñu nga wàññi volume télé bi allo waaw kooku dem na waaw Souleymane comme lu mu doon wax rek it's a good point waaye lu ma laa wax rek Souleymane ak keneen ku munti doon soo nekkee ci Gambia bii nii Gambia dëkk bu neex la because am nañ fi jàmm loolu rek lu jar a ñaan la because soo ko xoolee Libya amoon nañ fi alal am nañ lu nekk waaye bu ñu amutoon jàmm ak Syrie ak yeneen ñàkk nañ yëpp mën loo ràññee kana si am alal ak kana si amut alal léegi nag ñun suma maas yi ak keneen ku fee ñëw Alieu Jallow sorry we have a call allo hello waaw hello na ngeen def jàmm rek kay noo tudd ak fooy koolee maa ngi tudd Omi Cissé di koolee leen ngara ñu ngi laa déglu ya waaw iri backway bi amul benn njëriñ dégg la kay ya affaire bi nag moom lu mu war a am daal la nga war a xaalis bi ngaa jël di dem backway amul benn njëriñ ñu ubbil la ko fi business nga jaay fi am fi sa wërsëg moo jël nga jël sa xaalis bi di dem nga di fa dee te amul benn njëriñ when there is life there is hope da nga war a toog sa réew liggéey sa réew ku la gis ñee la balaa ngaa nekk foofu ngay sonna te amuloo fa dara amul benn njëriñ Gambia daal mooy di peaceful country nga toog fi liggéey fi moo gën waaw di gërëm suñ président bi mu ngi yërëm xale yu góor yi di leen toppatoo di leen defal everything waaw ba ñu man ni dem baak wee de waaye nag liggéeyal sa dëkka nga am sa wërsëg waaw thank you very much jërëjëf waay yaa ñu ngi laa jaajëfetal Isatou Jatta Ansu kooku li mu wax am na solo trop when there is life there is hope te lu moo wax xaalis bi nga jël nga koy demee baak wi te mun ngaa ñàkk sa bakkan si yoon bi you can invest it into business li wax noonu am na solo trop hana nal ban jibe kan sen rek alla whatsapp solo mi yalon ko akanale GRTS amanke so kutati jang ten nena ka kenung sa blu de tata Isatou Jatta si tay jan sai al son call drum 437 5905 min balda aliya fonye anato le mirar wala ñin topic ñi janyami na le kacha okay leneen lu ma bëgg a wax rek mooy maire bi mu doon wax ne when there is life there is hope lu ma gom rek mooy comme nu mu ko waxee rek soo ko seetee Gambia bi 50,000 60,000 you guys pension yi backway bi soo jëlee benn 60 or 70,000 nga invest ko Ansu de se ko allo waaw kooku dem na ok soo jëlee 60,000 wala 70,000 imagine nga invest loolu si benn particular business léegi xalaatal ñaata young Gambians ñoo dem Italy ok léegi ñooñu yëpp suñu fi nekkoon ñu invest on their own ñu def lu ñu munti def at the end of the day nga seet ko benn at ñaari at loolu dafa jur because profit obvious dafa jur léegi nga gis ne ñooñu dañoo dem ba am xaalis bi nga xam ne duñ talati dem Europe sax suñoo dem Europe sax suñu faa dem mooy dañ faa dem def yi 1 week wala 2 weeks def seen business ñu waat loolu la dafa daaxa allo waaw na mën ngaa wax bu baax rek baala ñu sëj bi mën ngaa wax bu baax nga wàññi sa télé bi allo waaw moom dem na mën nañu koo dégg bu baax lu mu doon wax waaye lu ma bëgg a wax rek mooy comme lu ma doon wax rek waxuñu ne backway bi parce que soo ko xoolee tam yeneen saa condition mën a tax ba nit def loo xam ne bugg koo def di nga gis yaay boo xam ne dafa jël xaalisam jox ko doomam pour mu dem waaye bugut ko sax amut pexe amut beneen option loolu rek a tax muy def loolu noonu Ansu waaye lii da ci gën a daw yaram sax xale yu góor yi suñoo dem duñ taagu allo waaw nu nga def jàmm rek alhamdulilah nooy tudd ak fooy koolee papa waaw man maa ngi koolee Bijilo waaw ñu ngi laa dalal ci waaw ñu ngi laa dalal ci programme bi waaw ñu ngi laa dalal ñu ngi laa déglu ñu ngi laa dégg waaw ok après ñu ne dana bu ko commenter ci joxante xalaat ok ñu ngi laa déglu waaw ok ci di bagé moom ima moo tax ñu ci yam pass waaw so am na ñu bari ñu ngi ko waaye ñoo defal ko dee ñaaw waaw
ku nekk ak sa xalaat ni nga waxee ak yooyu. ok waaye ñu wax in a nice manner is good. dëgg la kay dëgg la. so Banjul moom amul problème. dafa mel ni gàddaay rek nit ku gàddaay amuloo li nga bugg a sa place nga dem fële. dem place waaw. ñu nga am millions yu bëri di invest waaye soo waree dee di nga dee da ngay ci accident yi nga dee. voilà kooku dem na kooku lu mu doon wax rek mooy comme nit ñi doon kool nañ rafetal wax bi ak yu noonu waaye ñu ngi laa jaajëfatal si sa participation towards this programme waaye xam nga rek ku nekk ak IDSM la ba pare plateforme bi dañ ko ëppunal pour ñëpp lu ñoo bañ rek mooy saaga ak yeneen ak yeneen waaye lu ñoo def mooy programme bi soo gisee ñu ko def rek dañ bëgg a solve problème bi dañ bëgg a xool nan lañ mën a wàññee baag bi parce que doo mën a jóg rek benn bés doo mën a jóg benn bés rek wàññi backway bi waaye loolu la ñoo xool naka la ñoo saafara problème bii nii léegi ku nekk ak sa ideas ñu ngi laa welcome ñu xool naka lañ mën a solfee lay allo waaw léegi lu ñoo def rek mooy Hello. waaw allo Allo Kayra. Hello Zorom. Ito di ma do ani ba call ke ka mun tole. Nde to mo Mariama Ndiaye sinda call ke ga abuko. Nyim programme o nyin ite aje nyaadi le. Allah ni programme o na tan te da male kan tun tebe da min jakal sifa ben na ja. Mbe 33 years ndim follow nyinan na 18 years toto aka kararo de kay kodo kafun. Kabirin December ye ko atata ba ku ya man saran nta ka be karan dula kabira futata maliya en kol. Ako nga 15,000 kiya ata kata ba ku la ta be malile andun ta ke ma bantale dimba be mbulumba ma bantam fa ma bantam be jikirga te doronel han do moro mbuka so to non be jikirga te la nin kararo. Aye ko kunun na fa ayen ko la ay voice message nyana do kumbola ka be akadis ngama ko ko do to janna do fala jay na fa Gambia la fa sayla nan waya tara bi fa on tabe min fa kera konto wati ma so molle to konto wala nin digol sila atoli amiran tabe mun kera fo ndimo se bona wudula ta futan na ja Bala fa kan tunde hani do moro fa ma so mba ma fata fa ma fata ke ma fata rote mbul min be ma ko ela mbe jikira te dam malla sila mbal dan la fa be fero kan nyimbe min jibe la fo ndimo se bona akadi sa sayna kunum fa abe kumbola ko ma ko ay faaja wala sa faaje kan ko ite rat di sarata antelano tenno itital nda ko ite be kala dula yara fayte ko ita anu alata ko lan te be jikrite dam mala silan te be kala nga moy man do moro sot o be ko do kila no moyle bam pura ay sayna ba ko ñala abul fawarta ba kem ok dégg nañ ok hans kabi dorom isela number 2 no mbulo kono janne ya moy Mariam ela number 2 mbulo kono lu ñoo def rek mooy comme Isatou Jatta lu mu wax rek dang ñoo baala nga call nga joxe sa number bi waxuñ ne dinañ la mun a ikkatee xaalis jox la ko wala leneen ak leneen waaye nañ xool yan min sañ mën a def ba dimbale la ba sa doom mën a delluwaat back to the Gambia gisante moom loolu moom mën nañ la ko promise mën nañoo def Ansu comme pas fo nga call di same line ñu jël sa number ñun nañ la call ñu xool nan lañ mënee saafara sa problème bii nii am sure di nga gis sa doom inshallah comme ma fo kan no nyame rek e buka sara ngawol starten call do dun tanu nyimu so fly the same thing le extend so yara dimitale dingo ye kola ko emba fakan you will do all what you can pour ka je ko aba condition min kono ay boji sa fele nyinga ya batu condition min kono dimita bake amma ma ko erlas dimita bake mamma ni ka amma sen ya bare ngalon ne dimita bake bare nga moyle bake ay min fo be nga moyle bake ay dafa metti torop you know ay metti bare inshallah mayor bi inshallah di nga gis sa dom dinañ def lu suñ kantalay katan pour muna am sa dom back to the Gambia lu ñoo def rek moy ñu dem def ben break dem am funny video ci ñoo setan suñ dellu si wee show bi continuer Well, viewers, you're still watching What's Up, and I'm Janke Ture. Here we are with the Executive Director of National Youth Council. What is your take on illegal migration? Thank you very much. Of course, we do not call it illegal migration. We usually call it youth irregular migration, in a sense that our young people, which refers to our young people living in the Gambia,
in good number and migrating to Europe through the back way, as commonly called the back way. The National Youth Council continue to be concerned with the large number of young people taking the back way. But of course, we use that opportunity also to sensitize our young people on basically the dangers associated with back way. We know very well that the youth migration, which is youth irregular migration, has a direct effect on almost every development agenda in our country, or development initiatives in the Gambia. For example, if teachers, young teachers are migrating, who are going to teach our children? For example, if you have the young men who are in the military, in the defense, are migrating, who are going to protect the territorial integrity of the country. If you have the police, young policemen migrating, who do we expect to ensure that their people's life and properties are protected? If you have young farmers migrating, and they are the most energetic and the backbone of the agriculture sector, who do we think are supposed to go back to the farm? If you have our carpenters and our machinists, and you have our technical and skilled men and women, young people migrating, who do we expect to do or carry out the infrastructural development in our country? That's the Gambia. lu ma xam si illegal migration mooy like nga dem yu jël yooni ginnaaw bi mu nekk back way bi really dama gis ne loolu it's not advisable because soo demee soo jëlee yooni ginnaaw bi which is back way te at the end of the day amuloo papers amuloo dara soo demee da ngaa dem foofu pour waste sa time xam nga mun na laa expose to many things like jigéen yi fa nekk half of them amuñ liggéey te amuñ kuñ fa nekkal obviously lu ñu mën a def moo nekk prostitution or some other things and ñeneen ñi they will engage themselves in drugs and something like that which is not really good for you yourself and your family. And secondly lu ma mën a wax moo nekk tamit Gambia bi liggéey mu fi boy si dañ dee wax naan like liggéey amul Gambia waaye man dama against loolu dama wax ne liggéey mu ngi Gambia soo tryee obviously dinga ko mën a make because like youth si nit yaa ngi every day ñu ngi innovate new things like mun ngaa liggéey because lu ma mën a gis si youth si Gambia mooy dañ lazy bëgguñoo liggéey half of them like lu ñu mën a def moo nekk toog ataaya something like that ti wax ne Gambia dafa métti man dama gis ne ñi fépp a métti there is nothing easy in this world so try rek you can make it. nde tomu Ismaila Jawnel di mboda burfudle imbaku ya banyamin ako diamo shiara bakele ñim fondingel fana niya jiwe fana ñim baku talal de nte watu time watu tambira nu banda fon xamoto nu pour kata bar nara jibe hakilo nara falen nu karu baku niya jibe ni dara je esi ke katara ni dara fo ale di ma fana tare dunda kampo kono e kam me shirinje baki dol ka sanji jama ka shirin kampo kono ne buka tara dogola eta fana la mule jikila ko kar de atara ko ma shilolal de sai na mo kar dundal e jikita ko ko sonia le tara sirinje fo wadi jamba e mon tara fendaro je e tara sirin kambo kono rek fentina la molba jikiri la koma fenti asa tara fana e dimbala fana ti koma dolbi je yeta e ban silo kan abala fa warta bakele non nata jibe commune do ko fana bi janet mi yalon ko alal de maro kan tuma do badi be fona fala la je ka dun bol singo bi janne ñing na do ara nyaaw nya ni na ra kan esa hanu ule lulo sotono je min siatol fonti ni jokoni ke fon sun contrat ko so sotono je so komi o do ko sifal mi ko lo nyami ni ekkete modi mi an ko e wakilda esa demande mo nyama yasila banko kan ya demande mo ka do harje mo buga forcer badim fonni kelmbe advice la min dugare im ko silo ba nyami sende ni nga ko jibe bake nga do ko jibe mi alon ko se keno ngam fon na fala ngana wulula fana nafala awodo ko woni tumando ba nuoke aban nafala baket. Migration, especially youth irregular migration, is a complex issue. There is no almighty formula to address it. From our own observation and interaction with young people, we've realized that there are some key factors which we need to address. Not only us, but all stakeholders concerned need to address to ensure that we are able to address youth migration. And of course, you realize that some of them is about perception about Europe. They are thinking, the attitude. The fact that they think, some young people think that everything in Europe is as rosy as they are seen in movies or in pictures or from their colleagues on Facebook and elsewhere. And that
without going to Europe, they cannot make it. So that's a perception problem. And in addressing this, we come embarking on sensitization campaign, also providing adequate information to young people on the current situations in Europe and equally here, and what are some of the opportunities available in the Gambia, just to ensure that we are able to manage those perspectives and those perceptions in terms of thinking that everything in Europe is as green as they think and nothing is workable here. Also, we use other young people who we consider are successful entrepreneurs, or we consider are doing their best in country, to showcase them, and so that they can inspire, and there could be that mind change or attitudinal change. Another factor that we understand forcing some young people to go is the issue of around economic reasons. Young people need some money in their pockets. Young people want livelihood. Young people want to provide for their families. Often you talk to most young people, even those at the ghettos, what they will tell you is, we want to buy a good house for my father, buy a car for take my mom to make, and all that stuff. So there are great intentions, but of course they need those opportunities. So what we do, we work with critical stakeholders to provide those services to young people. For example, Ministry of Youth and Sports in 2012 are taking about 30 young people to Benin to train them on agriculture, modern agriculture, which has to look at agribusiness and processing. And they were brought back to Gambia, and those 30 young people also were taken to Chairman, where we have the Gambia Songhai initiative. waaw Lamine Dabo sa wax boobu noonu leer na ba pare dugana ko nekk ak tamit am na beneen góor bu doon nekk foofu noonu mu doon liggéey mu ngi laa woon ne rek moom dafa bëggoon a dem back way after dafa change maanaam léegi mu ngi yëngu di def oon liggéeyam di ñaxa ba pare at the end of the day loolu moo jël yóbbu kër su ko seetee ba seet dama bëgg a wax beneen jigéen bi mooy maire boobu noonu kooloon rek please koolalaati dañ soxla sa number trop dafa urgent leneen lu si war a tegu rek mooy dinañ leen introduce kii nga xam ne mooy Alieu Jallow nag moom nag soo ko xoolee rek young person la I think he's just around 24, 25, or you don't want me to disclose your age. So yeah, moom moo nekk président Young Entrepreneurs of the Gambia ba pare tamit moo nekk benn manager benn project bi nga xam ne moo tudd Startup Incubator of the Gambia. Léegi Alieu Jallow ñu ngi la dalal ci programme bi. Thank you very much, Ansu. I am really happy to be here today. More especially talking about young people. Young people, yeah. You know, I am, as Ansu rightly said, I am Alieu Jallow. I am the project manager for the Startup Incubator Gambia. And I'm also currently the founder and the president for the Young Entrepreneurs Association of the Gambia. That's important. So I think the topic is very important in terms of illegal migration and young people having the opportunity to create employment opportunities in Gambia. I think a lot of young people need the awareness. They need to understand that they can make it in Gambia. They have the potential, and this is what we have been working for the past 1 year. And in the past 1 year, one of the things that we worked on was the first batch of the incubation program, which we selected and about 20 young entrepreneurs. I was surprised to see at the initial application process, within 1 week, we have 2 weeks, we have over 200 applications. People applied that they're all Gambians. They're all Gambian people who want to start businesses. Some of them already started businesses. And this is why we brought in the project is sponsored by the American Chamber, the U.S. Embassy, in partnership with the American Chamber of Commerce. So we were able to, I was really, really impressed with the number of young people and how ambitious they are in Gambia. But having platforms like the Startup Incubation Gambia, which is the first business incubation center, which jets toward promoting entrepreneurship development in Gambia, we were able to select about 20 young Gambians, and these are people. Some of them actually came in, they didn't have anything. Out of the 200? Yes. Okay. So out of the 200, we have the capacity of training and mentoring and guiding, incubating 20 young people. Out of these 20, not everybody had their businesses. Some people came in with ideas,
And I'm happy to say that we had success stories, people who started in the incubation program with business ideas and now are... Sorry, we have a call. Hello. 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 Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya nak call. Dengan dapat. Aha, namun ganyo. Ni dulu terwatan bi. Waaw, ñu la dalal ci programme bi. Waaye mbiri baagu bi. So man lu ma ci gis léegi. Waaw. Mooy doomu aadama yi. du yàlla génne ci mbiru doomu aadama yi la. xam nga loo tax ma wax la loolu. soo demee Gambia. nga dem Sénégal. Mali Afrique. yëpp ñu ngi dem ci baagu bi. dëgg la kay. xam nga lan moo important. nit ñi nga xam ne mbiri corruption da nga ko def ci mbiri doomu aadama yi nga xam ne léegi gi demee ni Libi ñoom laa si gën a bilim ñoom ay ci ñoom lifin bi yëpp ñoom ñoo koy koos li nga doomu aadama si nekkee ne yow da nga am yërmande ci doomu aadama yi. waaw kooku koolam bi dem na waaye dinañ kontaan trop soo mënee dellu si pour nga waxtaan ak ñun ci topic boobu noonu waaye nañ dellu si wax si lu mu wax noonu rek waaye Alieu ndax nga continuer can we please continue with I think that what I was just trying to say, it's about young entrepreneurs in Gambia having the potentials, young people having the potentials to create innovative business ideas and business projects in Gambia. And I think the startup incubation, it's an example where young people can have this opportunity to create their business ideas and be able to help more people and create these employment opportunities. And as part of the program last year, we had almost about 20 people, as I said earlier on, and based on these 20, we had a couple of people who came in with business ideas. And with the business idea, what I was really impressed about was the fact that people, they learned through how to develop their business plans, they were guided, and I was impressed to see the number of people who were willing to come on board in terms of the mentors. We had the likes of Papi Sunjay as mentors, we had the likes of Alieu as supporters of the project, we had people like Mrs. Sidi Bensouda, and all these are young Gambian entrepreneurs that have worked in Gambia and are now willing to take the time that they take the time to guide a young person to aspire to be more than even them. And we had two clients. One of them was Yao Sise. He was basically a fashion designer? No, okay, different from Yao. Yeah, okay. It's different from Yao. Yao Sise was a TV presenter, a daily presenter at Paradise. Okay. And now she's opened up a restaurant. Okay. And when he started applying for the program, he started with an idea. You know, he had some materials, but how best will she be able to build her business to be a successful business? And we were able to take her through training programs, teach her all the skills that is required to be an entrepreneur, and match her with mentors. And I remember coding, I'm not sure if I should do so, but we have Fatim Badges attached as a mentor and was mentoring her. And we also had other mentors. Each and every one of these young entrepreneurs were attached with someone to guide them and show them that this have been my learning lessons, this is where you should go, and review and give them advice as to how best they can develop their businesses. And also as part of the program, we also have a microcredit scheme where we give out loans. We've issued out almost about 7 loans to individual, some of them amounting to $50,000 to these young startups. Some of them, they need not only the training, but when you train someone, he needs to know, he needs more than capacity building training. He needs to know, he needs to have the finance, the guidance, the plan, the roadmap,
and someone that continues to guide and advise him so that he execute his ideas properly. Excellent. Let's just wrap up with certain things that are, of course, very important. And then I would like you also to speak in Wolof as well, if possible, in Mandinka, so that the Mandinka viewers and then the Wolof viewers will be able to understand exactly what you're trying to say. And as an individual, if I am interested in such kind of things, what do you think should I do? Advise me. What should I do? To be part of the startup incubation program, currently we are limited to a certain number of people that we can take based on capacity. As a result of capacity, we would love to see the partnership of the Gambia government, the partnership with other stakeholders to come on board and help us expand this initiative so that it's a model. Meaning you need more funds, more people to come on board and support us, to making sure that we have the capacity to take more than 20 people, probably 100 people or 200 to 1,000 people. Yeah. That's really So excellent. for you to be a member of, for you to be part of the incubation program on every 6 months, we recently just graduated our first batch of 20 people, and we are currently training another 20 batch in the Greater Banjul area, and we are looking forward to going to North Bank region and other regions to also do some training and recruit more people. They have to apply, and when they apply, the applications are reviewed, they're invited for interviews, and then they are selected. So these are the process. It's an application form that you apply. They can visit our website. There's an online application that they can apply. They can come to our office in MST building, Kanifing, around Teachers Union, adjacent to Teachers Union. Yeah, they can come over and collect forms or ask questions about what the incubation program is all about. So leen gisee rek ñu invite Alieu Jallow moom dafa nekk ndaw boo xam ne Gambian boo xam ne University of the Gambia la jógee, waxuma University of America or University of England, but then University of the Gambia. Foofu la jógee jàngalum jàng mun ko after bu mu jeexalee university, then si la open association am bi, then from there si la am startup Incubator Gambia bii nii project bi nga xam ne dañoo jël young people train leen, at the end of the day ñoom ñu create seen own businesses. loolu moo tax ñu indi fi Alieu Jallow te Alieu Jallow dinañ la laajte tamit ci kanam because gom naa ne tam tukki nga gis nga yeneen place nga wàññu la mooy sa experience the first day nga dugg biir US nit ñaa ngi wax about US dafa nice dafa oh yeah it's true but then at the end of the day yow la moo nekkoon sa lan la ñëw si yow boo gisoon US that particular day tell us. Yeah, I think I'll be very glad and happy to talk about my experience, especially as a Mandela Washington Fellow. I think the last year I came exactly around this time for the same show. Talking about I've never traveled outside Gambia and talking about that how I plan to make it in Gambia, for Gambia, to tell Gambian people that young people in Gambia, wherever you are in the world, you can make it. It's left on you, your determination, your persistence, and having the opportunity to take the right steps to the next level. The other thing that I also learned during the program was, it was an interesting program. It was the Mandela Washington Fellowship. It's a pro-Barack Obama initiative where we had the opportunity, 6 weeks of leadership training, entrepreneurship and everything. I was placed in Northwestern in Chicago, so I was there for like 2 months. I was surprised to see something very, very interesting, and it was visiting other parts of the US. We were given the opportunity to go around and visit other parts of the US. And when I went to Chicago, I was like, when I saw downtown Chicago, I was like, wow, this is America. This is beautiful. You see all the skyscrapers. You see everything that you will see in the movies. And there was this time we had a program with some association. We had to go to this, the down south side of Chicago. Like, there are people. Like, okay. It's like the structure, it's like you go to the other part of the city. You will see your own people. You think you're back in Gambia. No, Gambia is even better. Gambia is way better better than that position, because you see the structures, the people, the livelihood, poverty. People are striving. People are trying to make a living. Whilst on the other side of the city, people are waking up. I remember posting this question to the mayor of Chicago. We had meetings with the mayor, and he was like, what are we doing to make sure we bridge the gap between the income inequality that is very prevalent in the US? And he said, okay, we acknowledge it's a problem. It's their own problem. And part of solving a problem is acknowledging that it exists. And one of the things they're doing is they're building Chicago as an entrepreneurial ecosystem.
So you go around Chicago, almost everywhere there are incubators, boot camps, TED camps. We had the opportunity to even mentor high schools students that currently, like, they're going through the same program that we've gone at our age. And these people are like 10 years, 20 years building their business ideas. And they're getting their own countrymen supporting them with access to finance, giving them some money to launch those ideas. I remember one of the kids developed like an earpiece. Like he said the earpiece was a problem and they developed something. And within 3 weeks, they were able to develop a prototype. They take it to the pharmacy and develop a prototype because they had the structures to help them. So I believe America is not as rosy as everybody thinks. I think every country has its own challenges and issues. Sometimes we all portray our best side, and when you go there, you see some of this thing. But definitely the efforts that their people are taking, I was really surprised to, not actually surprised, but I was really impressed by most of the companies we visited in the US. As a Mandela Washington Fellow, they have an organ, either a foundation or a mutual fund dedicated for, like, you have the McDonald Housing and Charity, where they only put certain amount of their profits to establishing and supporting people in the hospitals, in the needy or other part of the community. That's what entrepreneurship at its best. We know entrepreneurship in Gambia or business in Gambia as making money and putting it in your pocket. But in the US, what I learned was business was not only about making money for yourself, was actually solving a problem for the community. So we will just go for a break, and then when we come back, the show will continue. Can we just have a look at this funny video? I think Murdia is going to see video there. 49 into 7. 343. 56 into 6. 336. 118 into 4. 472. 42 into 9. 378. 90 into 7. 19 into 7. 90 into 7. 102. 45 into 8. 360. 128 into 2. 256. 49 into 8. 392. 58. 6 less 7 less 2 add 6. Answer is 61. 36 less 4 3 less 8 add 7. Answer is 34. 59 less 2 less 3 add 8 add 7. Answer is 69. 35 less 9 4 2 less 4. Answer is 28. 47 2 6 less 9 add 1. Answer is 47. 35, 61, 53, 40, 16, 33, 57, minus 20, 79, 93, minus 28, minus 5, 83, minus 6, 75. 566. Correct. Good. 12, 43, 38, minus 50, 23, 71, 18, 35, 47, minus 4, 59, 77, minus 20, 50, 67. 466. Right. 15 into 14. 294. 12 into 20. 240. 15 into 13. 195. 19 into 17. 323. 264 less 65. 254 less 24 add 9. Answer is 438. Less 15. 682 less 137 add 5. Answer is 567. 654 less 123 add 5. 64 less 28. Answer is 572. 114 into 4. 456. 148 into 2. 296. 136 into 2. 272. 49 into 8. 392. 22 into 20. ñu ngi leen di
dalal back to WhatsApp programme suñu gan bi nga xam ne Alieu Jallow lu mu doon wax dafa am solo lool waaye da nga gis ne time bi may ñu pour ñu mën a continuer waaye lu ñoo def rek mooy next Saturday incha allah 3 o'clock nañ fi nekkaat waxtaanat si topic bii nii léegi loolu la ñuy def rek mooy ngeen call next week dinañ xool nan la ñii dem back way lan la gars yi nekk di dunda foofu noonu ak ñu nekk bi Italie naka lañ fa nekk di dundee yan problèmes ak yooyu noonu yëpp ak ñun ñu demoon wala keneen ku demoon Europe wala moom comme moom Alieu Jallow mu doon see expérience am ne bu mu demoon US lu mu foogoon US ak lu mu demee foofu noonu lu mu gis yeneen am na yeneen yu mu gis mooy loolu daal léegi lu ñoo def rek mooy next Saturday incha allah dina ñëw Isatou Jatta ñu ñëw fii man ak Isatou Jatta ñu waxtaan ci topic bi te Alieu Jallow tamit dafa ñëw incha allah dañ just stop on call si waaye next week moom dinañ ubbi line si ngeen call su dee victime nga tamit ñu dégg sa own story. Thank you very much. Alieu, then after Isatou Jatta. All right. What do you have to say to just conclude? Thank you very much. It's a pleasure being here, and I think we need more to encourage more young people to know that they can make it wherever they are in the world, more especially in Gambia. There are so much opportunities and potential, but we need a collaborative effort and partnership to making sure we help more young people to create more employment opportunities. Thank you very much, Alieu Jallow. Bandurabe fulbe. Jarama. We will have you next week, inshallah. All right, inshallah. Badin jibir lar rek wato en sonyin na labi bari minamur na le jam ko tanke sibitilu and on the same topic ni mbo wala ni mbo continue la to mi fana yalon kali ko walken bal tentu mbal jayila mi le fana yalon ke balay no try kan no man dunno mbal haka dan la but next week do rongal sa kolke Isatou Jatta. Thank you very much. Next week dinañ ñëw waxtaan ak yéen WhatsApp programme. Bye. Thank you very much. Merci beaucoup. Thank you so much.